Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Retell. ಫೈನಲಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನನಗಂತೂ. Today we are on our way to KAILASAGIRI hilltop. ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. Well, technically back from KAILASAGIRI hilltop. Now this is Gerard and this is Dhanush, and they are thrashing me because I messed up. Let me try and make it simple for you. Let's name the spot as point A and the hilltop as point B. This is the ideal route. But all thanks to our very super intelligent Google Maps, we started our journey from point C. And now, let's see how this unfolds. ಬಾ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಾ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹೋಗಿ ಮಚ್ಚಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮಚ್ಚಿ, ಲಿಟ್ರಲಿ. ನಾವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೆಟ್ಟ ನಾವು ಮಜಾ ಇದನ್ನ ಹತ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೀಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಿಡಿತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರು. ಜಾಗ್ರತೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ. ಹುಷಾರು ಟಚ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಡಿ ಅದು ಕಮಾನ್ ಮಚ್ಚಿ. ಗೋ ಹುಷಾರು ಮೆಚ್ಚು. ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ನಿದೆಯಾ? ಕೈಲಾಸಗಿರಿನೇ. ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ನೀನು ಹೋಗು ಕಾಂಕರ್ ಮಾಡು. ಹ್ಞೂ ನೋಡಿದೆ, ಒಬ್ರೊಬ್ರಾಗ ಹೋಗ್ರಿ. ಗೊತ್ತಿರು This was a much more peaceful road from here. Chumma came diving. It was fun. ಅಷ್ಟೇನಾ? Well, that's it for the story of KAILASAGIRI. Hope I catch you guys in the next story to retell.